Xin chào mọi người, thì đây là phần trình bày của nhóm 1 về chủ đề đó là Lexical Category và Functional Category. Thì nhóm mình có những thành viên như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần Lexical Categories. Thì theo định nghĩa, Lexical Categories sẽ có 4 loại chính, đó chính là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ và thêm một loại nữa, đó chính là giới từ. Vậy thì bạn Minh Anh có thể cho mình biết là giới từ là gì không ạ? Theo mình thì giới từ là những chỉ vị trí, chỉ sự liên quan giữa các từ khác trong câu văn. Giới từ được liên quan trong câu với vai trò gắn kết các từ cụm từ để giúp bạn hiểu rõ hơn câu văn và ngữ cảnh. Minh Anh trả lời đúng rồi, vì thế là mình sẽ không nhắc lại nữa. Và ở đây là mình sẽ có hai ví dụ. Ví dụ A đó chính là I went into the room, và ví dụ B đó chính là I was sitting in the room at that time. Thì bạn Minh Anh có thể cho mình biết giới từ ở câu A và câu B là gì không ạ? Ở hai câu này thì ta sẽ thấy rõ được là ở ví dụ A giới từ đó là into, và ở ví dụ B giới từ có hai từ đó là in và at that time. Và Minh Anh trả lời đúng rồi. Vậy thì trước khi tìm hiểu về functional categories thì chúng ta sẽ có một ví dụ sau. Xin mời bạn Minh Anh đọc ví dụ giúp mình với. Bill think that Tom and Liz have been visiting Harry to ask for help with wonder assignment, which have be finished for the next following class. Vậy thì bạn Minh Anh có thể cho mình biết tại sao trong câu này những từ như là Bill, Tom, Dick, Harry là in màu đỏ không ạ? Thì chúng có những từ mà mang màu đỏ đó là chức năng của nó là làm danh từ ạ. rồi. Vậy thì màu xanh biển, màu xanh cây thì sao? Thì có chức năng làm động từ trong câu. Và những từ màu xanh đó cây đó là giới từ. Vậy thì những từ màu vàng thì có chức năng gì? Những từ màu vàng đó là personal categories. Đúng rồi. Và chúng ta sẽ có một phần tiếp theo đó là functional categories. Các bạn có thể thấy là ở trong ví dụ này thì trong một câu thì chúng ta có đầy đủ cả lexical categories và functional categories. Từ đây thì chúng ta có thể thấy được rằng giữa hai loại từ này có một sự gắn kết rất mật thiết với nhau. Vậy thì trong functional category cũng có rất nhiều loại, và ở trên slide này thì chúng ta sẽ có hai loại. Đầu tiên chúng ta sẽ có hai loại, đó chính là mạo từ. Một số mạo từ thường gặp đó chính là under, và một loại thứ hai nữa đó chính là trợ động từ. Vậy thì trợ động từ là gì? Là những động từ đi kèm với một động từ khác và bổ nghĩa cho một động từ khác. Ví dụ như ở đây chúng ta có là you can go to the ball, thì can chỉ là trợ động từ và nó sẽ bổ nghĩa cho động từ chính đó là go. Tiếp theo là chúng ta sẽ có thêm hai loại functional categories nữa, đó chính là đại từ nhân xưng và liên từ. Vậy thì chúng ta đã có được 4 loại rồi nha. Tiện thể nhắc đến liên từ thì mình có các bạn này là tổng kết lại về liên từ, sẽ có 3 loại liên từ chính. Thứ nhất đó chính là liên từ kết hợp, thứ hai đó chính là liên từ tương quan, và thứ ba đó chính là liên từ phụ thuộc. Một loại của functional categories nữa đó chính là bổ ngữ, một số ví dụ như là that, it, before. Vậy thì tổng kết lại chúng ta sẽ có 5 loại functional categories. Và xin mời bạn Loan tổng kết lại về sự khác nhau giữa lexical và functional categories. Như chúng ta đã biết là lexical category bao gồm 4 loại, đó là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ và giới từ. Còn functional category bao gồm đại từ xác định, trợ động từ, liên từ và bổ ngữ. Ở đây chúng ta có hai ví dụ. Ở ví dụ đầu tiên, I am the teacher. Ở đây em được sử dụng như là một động từ. Còn ví dụ thứ hai, I think that you are listening, I am teaching. Ở đây ta có thể thấy được từ A đang là trợ động từ cho listening. Và mình có một câu hỏi cho bạn Minh Anh là sự khác nhau giữa lexical category và phonetics category là gì được không? Theo mình thì sự khác nhau giữa lexical category và personal category đó là trong khi lexical category thì chủ yếu là mô tả các sự vật, các trạng thái hoặc là các sự kiện phi ngôn ngữ. Còn khi personal category thì có ý nghĩa hoặc là các sử dụng thông với ngữ pháp. Đúng rồi. Câu trả lời của bạn Bình Nhân đã chính xác. Và cuối cùng mình có một ví dụ về phonetics category. Bạn Bình Nhân có thể cho mình biết là as long as ở đấy được bối đỏ là gì được không? Theo mình nghĩ thì từ as long as đó là có chức năng là liên từ ạ. Câu trả lời của bạn Bình Nhân đã chính xác.
Và bài thuyết trình của bọn mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Today, we want to talk about determiner. Our topics include definition, categorize, function, and I will move to the definitions of determiner. It's a word that comes before a noun or noun phrase and before an adjective. Therefore, a determiner cannot stand alone, but must be followed by a noun or noun phrase. Determinants or determiners are words that usually placed before definite nouns to indicate a particular or special person things are referring to. For example, the countryside, some paper. The next part, Nils will talk about it, the article. So articles are among the most common determiners. There are three singular particles. That is a, an, and the. Like a dog is a good pet, or an ostrich would be beats a chicken in a race. In these examples, the sentence is talking about dogs or ostriches in general, meaning any dog. And on the other hand, the is a definite article, meaning the speaker is referring to a specific noun, like we went to the best restaurant in town, or the dog is barking too loudly. Here, the speaker is referring to a particular dog and particular restaurant. And the next one is demonstrative. Demonstrative pronouns are also used as determiners in English. There are four of them: this, that, these, and those. For example, do you want this piece of chicken or this plus raspberry are sour? This and that are singular, while these and those are plural. And next, Lynn will give you information about possesses. Okay, thank you, Nhi. And when referring to a noun that belongs to someone or something, you can use possessive pronouns to show ownerships. And possessive pronouns include my, your, his, her, is, our, and their. You can see as in the first example that where is your car, so your here is possessive pronoun. And as always, the determiner comes before the noun and any modifying adjectives. In English, you can use the same possessive whether the noun is reference it's singular or plural. Well, next we will move to numbers. So numbers including counting numbers and ordinal numbers. Counting numbers are 1, 2, 3, etc. And ordinal numbers are first, second, third, and the like. Okay, so now we move to tips for using determiners. For native English speakers, determining which determiners to use is second nature, since determiners are so often used in the front of nouns. And now we have some helpful rules to remember. Determiners always come first in the noun phrase, and determiners are required with singular nouns. And you could read the rest after that. And now we move to the last set. What do determiners do? We have determiners have two main functions, are referring and quantifying. Referring means showing us who or what the noun is pointing to or talking about. And we have an example here, where is the newspaper? And the another function is quantifying. Tom, please. Quantifying means showing how much of something there is or how many. 5 people were arrested during an anti-war demonstration in London today. So you could read more examples here. And this is an end of our presentation. Thank you for watching.
Xin chào cô và các bạn. Hôm nay nhóm chúng mình là nhóm 8, nhóm Cowboys sẽ giới thiệu cho cô và cả lớp về một khái niệm trong tiếng Anh gọi là auxiliary verb, hay tiếng Việt gọi là trợ động từ. Và trợ động từ còn có một tên gọi khác là helping verb, khi các trợ động từ được sử dụng đi kèm với một động từ khác để trợ giúp các động từ khác trong câu hỏi, câu phủ định, câu bị động và các dạng câu khác. Và trợ động từ thường chúng ta sẽ chia thành hai loại là primary auxiliary verb và modal auxiliary verb. Phần thứ nhất, chúng ta có 3 loại trợ động từ chính, cũng là 3 loại phổ biến nhất được sử dụng là be, do và have. Phần trợ động từ to be sẽ được bạn Sơn sau đây giới thiệu. Dạ em xin chào cô và các bạn. Bây giờ em xin giới thiệu về động từ be hay to be. Đây là động từ quan trọng được dùng rất nhiều trong tiếng Anh. Nó có thể được dùng như một động từ chính, đứng độc lập trong tất cả các thì gồm be, to be, be, on, are, is, vân vân. Và khi được dùng với chức năng là một trợ động từ thì be luôn được theo sau bởi một động từ khác để tạo nên một cụm động từ hoàn chỉnh. Có thể là số ít hoặc là số nhiều, hiện tại hay là quá khứ. Câu phủ định sẽ được thêm not. Đây là em xin đưa ra một số ví dụ. Đầu tiên là trong hiện tại tiếp diễn thì she walking home thì is sẽ là trợ động từ, walking là động từ chính. Ví dụ tiếp theo, it was raining heavily last night là was sẽ là trợ động từ, raining là động từ chính. Và đến ví dụ tiếp theo về để bị động thì ví dụ đầu tiên là her bike was stolen là was ở đây sẽ là trợ động từ và stolen sẽ là động từ chính ở thể V3. The bird was taken to the vet. Was ở đây sẽ là trợ động từ và taken sẽ là động từ chính ở dạng V3. Và phần tiếp theo sẽ là trợ động từ do. Và mời bạn Bảo Nguyên. Xin chào cô và các bạn, mình sẽ giới thiệu về trợ động từ do. Khi được dùng như là một trợ động từ, do luôn kết hợp với một động từ khác để tạo nên một cụm động từ hoàn chỉnh. Và trợ động từ do thường được sử dụng trong thi hiện tại đơn đối với câu phủ định, câu nghi vấn và dùng để nhấn mạnh một hành động. Ở ví dụ đầu tiên, để nhấn mạnh về một hành động, I do want dinner, she does like dancing. Động từ do sẽ nhấn mạnh về việc muốn ăn tối, động từ does nhấn mạnh về việc thích được nhảy. Ở dạng câu hỏi thì động từ do và does sẽ tạo đến đầu câu. Does Natalie study Italian? Do you know the time? Ở dạng phủ định thì giữa động từ do với động từ chính sẽ có từ not. Natalie does not study Italian. I do not know the time. Và phần tiếp theo sẽ là trợ động từ have. Và bạn Long sẽ giới thiệu cho các bạn. Đối với động từ have thì chúng ta sẽ có là nó sẽ liên quan tới các cái thì như là hiện tại hoàn thành. Thì sau have thì chúng ta sẽ cộng với lại quá khứ phân từ. Còn đối với lại quá khứ hoàn thành ấy, thì chúng ta sẽ là had mình cộng với quá khứ phân từ. Tiếp theo đó thì là tương lai hoàn thành thì chúng ta sẽ từ have sẽ sau động từ phiên khuyết là từ will, và tiếp theo đó thì từ have là quá khứ phân từ. Thì đây là 3 cái ví dụ điển hình cho chúng ta biết về từ have. Và sau đây là một vài ví dụ khi trợ động từ được sử dụng trong câu. Và đối với khi sử dụng trợ động từ, chúng ta chỉ cần có một lưu ý là chúng ta sẽ chú ý đến chủ ngữ và thì đang được sử dụng trong câu để chúng ta có thể chia trợ động từ theo đúng ngữ pháp. Và phần tiếp theo sẽ là modal auxiliary, hay còn gọi là động từ khuyết thiếu. Và khác với primary auxiliary thì trợ động từ khuyết thiếu sẽ không thay đổi dạng của chúng, và chúng sẽ có những cách sử dụng khác nhau tùy vào mục đích sử dụng. Và chúng ta sẽ có một vài
Cách sử dụng sau đây. Livelihood, trợ động từ sẽ được sử dụng để bày tỏ khả năng của một sự vật, sự việc xảy ra trong tương lai. Ability sẽ thể hiện một khả năng có thể làm gì đó. Permission sẽ thể hiện một sự cho phép. Intention là thể hiện một ý định làm gì trong tương lai. Request có thể sử dụng để xin phép, yêu cầu một cách lịch sự. Và necessity là sẽ thể hiện sẽ được sử dụng để thể hiện sự cần thiết. Và theo đó chúng ta sẽ có một vài ví dụ khi trợ động từ được thiếu được sử dụng. Và sau đây là một vài ví dụ. Mời cô và các bạn cùng theo dõi. Và sau đây phần thuyết trình về phần giới thiệu trợ động từ của nhóm chúng em đã kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hello everyone, we are Team 9 Great Friends, and now, and as you can see on the slide, our group had 6 members. I'm Láng Nhí, and there is Bảo Châu, Trấn, Hải Yến, Nhung, and Bích. And our group topic today is pronouns. And without further ado, let's dive into it. So we have divided our presentations into 5 main parts. And the first part will be the definition of pronouns. And then will be the one who in charge of this part. Yeah. Hello everybody, my name is Trinh, and in this part I will show you something about pronoun. Yeah, as you know, pronoun is the word used in place of one or more nouns. Pronouns bear the grammatical functions of person, case, gender, and number. Pronouns are closely related to nouns as they both function as noun phrase. Pronouns are traditionally characterized as substitutes for nouns or as standing for nouns. And to make it easier to understand, we have the following example. Tom went to the store and he bought some milk. In this sentence, the word he substitutes or stands for the subject John. However, this is true only of third person pronouns like he, she, it, or they. Is it not true of first person pronouns like I, or second person pronouns like you? First and second person pronouns refer to or index the speaker and abbreviate in a speech event and do not replace or stand for a noun. Hi everyone. Today I will talk about the person pronoun. A person pronoun can be in one of 3 persons. A first person pronoun refers to the speaker. A second person pronoun refers to the person being spoken to. And a third person pronoun refers to the person being spoken of. Hi, I'm Joe, and I'll introduce a bit about demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns point out specific nouns and tell you the physical distance. This, that, these, though are demonstrative pronouns. This picture shows how they are used. You can see the picture at the right side. You can see from the picture that this type of pronouns is divided based on the singular or plural form of nouns and based on the distance. Let's look at this sentence. See, this sentence is, first, this is an expensive house which my friend bought. In the sentence, this is used instead of the noun house. It is a singular number in form because it refers to a singular noun, just only one house. Similarly, in the sentence, those are their cats. The demonstrative pronouns, those, is used in place of the noun cats. The pronouns is plural form because there is more than a cat mentioned. So basically, that's all about demonstrative pronouns.
and I bet you are all familiar with. So let's move on to the next part, reflexive pronouns. Yeah, hello, I'm Nhung, and I'm going on to talk about all of those reflexive pronouns which look like contradict with their personal pronouns form. So look at the screen. You can see all of these are called reflexive pronouns. The reflexive pronouns are in the singular: myself, yourself, himself, herself, and itself. And in the plural: ourself, yourself, and themselves. If you're only going to remember one thing, it should be using a reflexive pronoun as a direct object when the object is the same as the subject of the verb. For example, she poked me. She is the subject of the sentence, and me is the object of the verb poked. And let me show you an example sentence. Sam made herself breakfast. In this one, herself and Sam are the same persons. And in the other example, Sam made us breakfast. In this case, the usage is not reflective. She is not doing anything for herself or to herself. She is making breakfast for other people, so you can only use a reflexive pronoun when the subject and the object of the sentence are the same thing. Well, I've covered the points that I needed to present about reflexive pronouns. Like move to the next part, indefinite pronouns. Hello everyone, I'm Ngọc and now I'd like to share the indefinite pronoun with you. An indefinite pronoun is a pronoun that doesn't specifically identify what it is referring to. For example, the word someone is an indefinite pronoun. In the sentence, someone ate the last slice of pizza. We know that the pronoun someone refers to a human being, but we don't know any other information about them. Before going to the next, I want to ask you, do you know head or modifier? Yeah, in English grammar, a head is a key word that determines the nature of the phrase. A modifier is a word, phrase, or clause that functions as an adjective or adverb to provide additional information about another word or word group. For example, a big boy. Boy is the head, and big are modifier. Based on that, indefinite pronouns have two types. The first type is head or modifier. For example, or in the sentence A, or is a modifier, but in the sentence B, or is a head. And the second type is head only. For example, we saw several houses, but none we realized. None is the head only. It cannot be used as a modifier. That's all. So that brings you to the end of our presentations. So that you can not only learn new things, but also can equip yourself with sufficient knowledge for the upcoming lessons. Thanks so much for your attention. Goodbye. Conjunctions. So, what is conjunctions? Conjunctions is a word or phrases that connect words, phrases, clauses, and sentences together. Conjunctions or conjuncts serve to link the elements in a conjoined expression. There are three main types of conjunctions. Relative conjunction or relative pronouns. A relative pronoun is a pronoun that introduces a relative clause. It is called a relative pronoun because it relates to the word that is relative clause modified. There are 5 basic relative pronouns. Who, subject, and whom, object, are generally only for people and sometimes to the animals. Whose is for possessions, which is for things. That can be used for things and people only in defining relative clauses. Defining relative clauses.
we use defining relative clauses to give essential information about someone or something, information that we need in order to understand what or who is being referred to. A defining relative clause usually comes immediately after the noun is described. We usually use a relative pronoun to introduce a defining relative clause. For example, I think there be a lot of children who love to have a climbing gown in school. Here are some souths which have been affected. No relative pronouns. We often leave out the relative pronoun when it is the object of the verb. For example, there the people see match at joint parties. Here are some souths the researcher has identified. Non-defining relative clauses. We use non-defining relative clauses to give extra information about the person or things. It is not necessary information. We don't need it to understand who or what is being referred to. We always use a relative pronoun to introduce a non-defining relative clause. For example, Miss Pratt, who is very kind, is my teacher. The car, which were attached, exploded. So, move to coordinating conjunctions. Coordinate conjunctions connect words or groups of words that are independent of each other. They can connect words, phrases, and independent clauses. There are two types of coordinating conjunctions: single words or multi-words coordinating conjunctions. Single words coordinating conjunctions find boys, for, and, nor, but, or, yet, and so. There are 5 main phrases: both, and, not only, but also, either or, neither nor, and whether or. Subordinating conjunctions. Ground rules. Number 1, a subordinate clause cannot stand alone as a sentence. 2, a clause is a group of words with a subject and a verb. 3, a subordinating conjunction introducing a subordinate clause and joins to a main clause. Common subordinating conjunctions include 9 types: times, place, manner, reason or course, result, comparisons, purpose, conditions, and concessions. Thanks for watching our videos. See you next time. So we are group 11. Today we'll be talking about complementizers, also known as nominal conjunctions. So in English grammar, a complementizer is a word used to introduce a complement clause, including subordinate conjunctions, relative pronouns, and relative adverbs. In generative grammar, a complementizer is sometimes abbreviated as COM, that is COMP, or simply C. The words that, if, or to are the most popularly utilized complementizers in English language. In some contexts, the complementizers that can be omitted, a process known as that complementizer deletion. For example, I wish that I had duck feet can also be expressed as I wish that I had duck feet. The result is called a new complementizer. Complementizers are attached to a simple sentence to embed into the last structure of the complete sentence. For example, we have a sentence, the teacher believes that the student knows the answer. We can see here the entry string, the student knows the answer is the object. And if you take this, it could be a simple sentence, but if you say that the student knows the answer, that would become dependent clause and it cannot stand on its own without being complete. So it can only be a part of a complete sentence, which is the teacher believes that the student knows the answer. How to identify complementizer nominal clause?
Clauses are introduced by a set of conjunctions, including that, motive, WH, what, whether if. Example, I don't know whether she know me. I don't know what apple tastes like. I know that this subject is hard. Now we move to the function of complementizers, nominal clause functions as noun phrases, typical functions. The first, as such as, we have some examples, like the first sentence, that he loves her, Miss said. That he loves her is served as the subject of the sentence. In the next sentence, what you did is well done. What you did, the clause what you did is served as the subject of this sentence. Then, and the final sentence, where she lives is a secret. We have the clause where she lives is served as the subject of this sentence. The second as an object in the following sentences. For example, he knows what he should do to improve his language. Object for a verb. Or I am interested in what my teacher is saying. Object for a adjective. All sentences then are clauses, but not all clauses are sentences. These nominal clauses are example of dependent clause in contrast to independent clause. Those clauses that function as complete sentence. As complement, the topic is what we should do to protect the environment, serve as bộ ngữ cho chủ ngữ. She is sad that she cannot speak English, bộ ngữ cho tính từ. That's all. Thank you for watching.